All right, so the recording has started. So let's dive into today's lecture. Now, I hope you remember, when we were discussing in the last class about the 0R and 1R classifier. So I hope you remember the difference between the 0R and 1R classifier. So the 0R classifier is basically a baseline classifier, right? And we discussed how to actually, how does the 0R classifier works. And then we discussed another classifier, which is slightly bit better than 0R, called the 1R classifier. It's slightly better in the sense that this classifier at least looks at the, uh, predictors or features. It finds out the best feature, okay, that it uses to actually make the prediction. But 0R classifier does not look at the features at all. It just looks at, the targets and finds out which one is the best one and just does that. So 0R classifier is really a baseline classifier. It does not have any predictability power. It doesn't have any predictability power, but still we can use it as a baseline classifier when we are comparing different classifier on a particular data set. Is that making sense, Nakina? It's a thika chembra, right? Yeah? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So in the last class, we discussed several concepts. We discussed this two classifiers. Then we discussed about confusion matrix. We have learned about what is true positive, false positive, true negative, false negative, all those sort of things. And then we went on to discuss about, what else did we discuss? So these are the things we discussed, and we saw that how we can look at the confusion matrix to find out the accuracy and stuff like that. So that's something we discussed. Now, so how do we? So last class we discussed about these two classifiers, 0R and 1R. So I'm going to start with basically the baseline classifier, so the 0R classifier. Okay, and we want to discuss first of all how do we implement these classifiers. Okay, now in reality you don't need to implement it from scratch. Is this clear, Nakina? Yeah. Because we have got many machine learning libraries, so we can use those libraries, actually to just invoke that classifier or use the classifier on a data set, right? We can do that. So you do not need to actually build these classifiers from the scratch. Okay. However, when you do that, there is one problem. The problem, it's not really a problem, but the thing is now, if you in future, if you think that you want to build your own classifier, okay, now you have to actually program from the scratch. Yeah, if you want to build your own classifier or something like that, so now you have to program, right? You just cannot use a library to actually call that. Okay, so what I'm going to do first of all today is I'm going to show you if I want to build this classifier, okay, from the scratch, okay, using Python, how do I do that? Okay, so I'm going to just show you that. So that's just to indicate that you can actually build your own classifiers. Okay, you can just program your own classifier. But of course, I'm going to also show you. Okay, all right, we have seen how to add how we actually program them. Now I'm going to also show you how do you actually use other libraries to actually call these classifiers and do some stuff. Yeah, so I'm going to show you both the things today. Okay, all right. And of course, in this course, we're going to not only use only one library, we're going to use different libraries, so that the idea of this course is not to teach you one particular library. The idea of this course is to teach you, the machine learning concept, and also using different libraries so that you're very comfortable in applying machine learning using different libraries you have, right? So I'm shuru kori. So let's get our hands dirty. Let's start doing the coding. Okay. So I want everybody to follow me very, very carefully today. Okay. So I'm going to start my Jupyter notebook. I'm going to share my notebook later on with you guys, but let's just look at the Jupyter notebook. All right. Okay. So here we are. Let me go to my Python code folder and teaching. Okay. So that's the classifier. I actually built it in the morning just to show you you can actually build these classifiers, okay, from the scratch. Okay. All right. So can you all see the screen? Can you all see my screen? Okay. So we're going to talk about how to implement baseline classifiers today. Okay. In fact, I'm going to implement the 0R classifier as well as another baseline classifier, and we will just implement them and we'll see what does it mean. Okay.
All right, here we are. So this is a baseline classifier. So we know what's a baseline classifier. What is a baseline classifier? So they don't usually have any predictable, predictability power. So they cannot predict it. They don't look at the features to make the prediction, right? One R at least looks at the features and make predictions. So it may not be a excellent classifier, but it still looks at the features. So it has some predictability power. But 0R doesn't even look at the feature. It just looks at the target column, right, Nakina? Is that right? Yeah? Okay. So baseline classifiers, they don't really look at the features usually. They look at the target and they just make some predictions from there, okay? So it is important, it's very important to establish a baseline classifier, okay? Our baseline performance of a predictive modeling problem. Now, I'm going to now show you. Today, we're going to discuss two baseline classifiers. I'm going to implement two baseline classifiers. Actually, I actually implemented them. The implementations are there. So we're going to talk about these implementations. So we're going to talk about the implementation of two baseline classifiers. One of them is a 0R classifier. And you know what's a 0R classifier, right? We discussed that in the last class. Another classifier we're going to talk about is something called random prediction classifier. So random prediction classifier, can you guess from the name what would the random prediction classifier do? So randomly predict. Yeah, it's going to randomly predict one of the target values. Am I correct, Nakina? Yeah. Yes. Yes, sir. So because it randomly predicts one of the target values, is it actually doing any kind of prediction really? It's not really doing any kind of prediction. It doesn't even look at the features, right? Yeah, correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that's also a baseline classifier. So we can think of two baseline classifiers and we're going to see how to implement them. Okay, so we have got the random prediction algorithm classifier and this is the 0R classifier. Okay, so let's see how do we do that. So what does the random prediction algorithm do? So let's talk about the random prediction algorithm. So let's see, what does it do? Okay, so the random prediction classifier, as you have said, it's going to predict the outcome randomly. Okay, right? Okay. Now it requires that you store all of the distinct outcome values in the training data, which can be used, which could be large and let's not worry about regression problem. Let's just worry about classification problem. So basically, what I'm going to do with random prediction algorithm is basically I'm going to use the random prediction algorithm to randomly, generate an output. Is that okay? Are we good so far? Okay. So let's start with a data set as well. So I don't want to just make an algorithm. I want to actually implement the algorithm and I want to apply this. I want to apply this algorithm on a data set and see what happens. Okay. So now the data set that we are going to work on is a weather data set. So it's weather.csv. Now mind that a little bit over here. আমি আপনাদেরকে এখানে যে weather data set দেখিয়েছিলাম, this is the weather data set that I showed you, if you remember. The weather data set we have over here has the same columns, but certain rows are a little bit different. Okay, but it's still fine. Okay, so I'm going to use a weather data set. So the weather data set is a CSV file. Okay, I already uploaded this CSV file in your Google Classroom, so you can access that weather.csv data file. So I'm going to read this weather.csv data file, and we're going to write an algorithm, and we're going to run this algorithm on this data set to see what happens. Clear? Is that okay? Is it very clear what we're going to do? Yeah. Yes, sir. Now, because we're going to first of all read the weather data set, it's a CSV file, we're going to use pandas, right? So we discussed all these things long before. We use pandas to read these data sets. So let's import pandas as PD. So that's the first thing we do. Okay, so we have imported pandas. The next thing that we do is let's read this particular data set that's called the weather.csv. So pandas.read_csv weather.csv, and it actually stores everything in a data frame called df. Is that okay, Nakina? All right, so you know these sort of things, right? Yeah. Yes, sir. Okay, so let's have a look at a little bit about what is inside this data set. So I just wrote df.head. df.head will just print out the first 5 instances of this data set. So if I do that, df.head, now this is what I get. There's 5 attributes. The first one is outlook, second one is temperature, third one is humidity, fourth one is windy,
and the fifth one is play. Is that correct, Nakina? Clear? Hello? Okay. Yes. এটার মধ্যে আমার কোনটা target class? Which one is the target class? Play. Play. That's the target class. So this is what I would like to predict. That's what I'm going to do. Okay. And now we're going to look into, how do we, write a program. Okay. How do we write a, algorithm? How do we write a code in your, Python to actually make this random prediction? So right now we're not talking about 0R. We are concentrating on random prediction algorithm. Okay. So what I essentially want to do is that's it. This much is what I have written for, this random prediction classifier. Is that okay, Nakina? Okay. We'll go through this one and we'll understand what it means. We'll go through line by line and we'll understand these things. Okay. Now, before we go there, let me show you one interesting things. In Python, okay? In Python, how do you write a, let's say a function? So if you want to write a function, like you have written functions in C, Java, right? Yeah. And now function nakina. Yes. Yeah. So how do you write a function in Python? Very simple. You have to write a keyword. So I'm going to show you how to write a function. Okay. Writing a function. So this is just a comment. Okay. Writing a function in Python. So I'm just going to show you a little bit of how to, generate or how to write a function in Python. So here it is. If you're writing a function in Python, so first thing that you're going to write, the keyword is def. Okay. The moment you write def, that means you are about to write a function. You're defining a function. And then after the def keyword, write down the function name. So let's say the function name is square. So I'm going to square an input. Okay. And I'm going to take an input called A. Okay. That's the, argument. I'm going to take one variable, okay, as an input. And I'm going to just square it. Okay. I know it's very simple, but it's just to showing you the syntax of writing a function in Python. Okay. All right. So now this is very important. You're going to give a colon. Okay. Right. Okay. আমরা যখন C বা Java লিখি, ঠিক আছে? Whenever you are writing a function or anything, everything within that function, the braces are under it থাকে, তাই না? নাকি না? Yes. The braces indicate the starting and the end of the function, right? নাকি না? Okay. Yes. Yes, sir. Right. But Python, we don't have to write any braces, and we don't write any braces. Okay. So we just simply write a colon after that, and then just press an enter. Very important. Now, did you see when I pressed an enter, it actually got indented? Yes. It got indented. That means যতগুলো এই ইনডেন্টেশনের মাঝখানে থাকবে সবকটা হচ্ছে এই ফাংশনের পার্ট। Clear নাকি না? Is that okay? So I could write print A times A. Simple, right? So I'm going to take an input called A, and then I'm going to print out A square. So শেষ হয়ে গেল না আমার ফাংশন লেখা? Yeah. So I just wrote one line. Yes. Clear? In fact, if I run this, see, there is no error. Okay, it actually ran very well. Now, in order to test it, now let's say here's a cell, and I'm writing square. Let's say 5. So 5. So what did I do here? I'm calling the function called square, okay, and I'm passing the argument 5. Now, when I do so and run this one, okay, if you come here, the answer comes out to be 25. So what happened? When you call square 5, it actually called this function called square, okay, and it executed it, and here it prints A times A, which is 5 times 5, 25, and that's the output that you're getting. Is it clear, Nakina? Yes? Yes, sir. Sir. Very simple. So that's basically how you write function in Python. Okay. আচ্ছা, যদি আপনি ভুলে ইনডেন্টেশনটা না দিয়ে এখানে রাখেন, and now let's try to run it. There is an error. Okay. So it says that it expected an indented block, but it did not get that. Okay. Right. Now, if you run this, fine now. Here, are we good? Is that okay? Yes, sir. Right. So that's basically how you write, a function in Python. Now, you might say, well, what if I want the value to be returned? I don't want it to print it out. I want it to get returned. That's fine.
I could return it like this way. I could just say return a times a. I could do that. Now, if I do so, let's say, yeah, it runs very well. Return a times a. Now, I'm not going to just call square 5, because when I say square 5, it calls the function square, passes 5, and now it produces a times a, which is 5 times 5, 25, and then it returns it. So when it returns to the caller, I must hold this one. So let's say I equals to this, okay, or any other variable if you like. So if I want to call result equals to this, so result now holds what is the value that is holding the variable called result now? The square of 5. Which is 25, right? And now if I print result, sorry. Okay. Now if we come over here, yeah, it's 25, no problem. Clear, Nakina? Is that okay? All right, so you just have seen how to write a simple function in Python and how to return from the function and how do you get it from there and print it out and things like that. Yeah, great. So did you understand how to write a function in Python? Is that okay? Is the syntax clear? Yes, sir. Okay, now because we understood how to do that, now we are going to go, okay, and we're going to talk about this code that I have actually written in the morning. ঠিক আছে, এই কোডটা তো হচ্ছে random prediction classifier নিয়ে যেটা কথা বললাম, we have done this, I mean a random prediction classifier has been implemented in this code. So what have I done? If you look at carefully, so I'm writing a function. Okay, why did I write a function? Because আমি যখন এই ইয়াটা ইউজ করব, I just want to call the random prediction ওই particular function কে call করব and it's going to produce all the outputs. ঠিক আছে, so যে classifier type কে build করব, I'm going to build it in a function so that all I have to do is এই classifier টাকে use করতে হলে I'm just going to call that classifier. I'm going to that is in a function, so I'm just going to call that function and it's going to do whatever it is supposed to do. Is it okay, Nakina? Are we good? Clear? Okay, so I'm going to write the classifier in a function. Is that okay? Is that understandable by everybody? Yes, Yes, sir. sir. Okay, very good. So here we go. Now I want you to look at this line by line. Understand them line by line. Okay, it's very important that you understand them. So def means I'm about to define a function. Okay, what's the name of this function that I defined? Random prediction, sir. Random prediction. You can give any name to this function, so I just call it random prediction. Answer. Now here's the thing that we need to talk a little bit. How many arguments does it take? 2 arguments. 2 arguments. And what are these 2 arguments that it takes? Train Test. and test. Acha. Now what are these 2 arguments? Because আমরা last class পর্যন্ত train আর test নিয়ে কোনো কথা বলি নাই, তাই না? Okay, so let's now talk a little bit about what's the difference between these 2 arguments, train and test. আচ্ছা, মনে আছে last class আমরা কি করেছেন? If you remember last class আমরা যখন 0 hour classifier বা 1 hour classifier করেছি, আমরা train testটাকে দেখেছি, দেখে we made a prediction যে কি হবে না হবে, ঠিক আছে? তারপর আবার এটার উপরই অ্যাপ্লাই করে আমরা ওই আউটপুট গুলো বের করেছি। Do you remember that নাকি না? Yes? Yes, sir. মানে এই ডেটা সেটটাকে একবার আমি ডেটা সেটটা ইউজ করে আমি একটা প্রেডিকশন বানাচ্ছি, আবার এই ডেটা সেটের উপরেই আমি রান করে what would be the output, that's what I'm doing. Is that right নাকি না? Clear? That's what I've done in the last class, right? Yes, sir. Yeah. Acha. Now this approach, we did it just to understand that, but this approach is a faulty approach. And why is it a faulty approach? It is faulty approach. And last class আমরা করেছি just to, we just wanted to learn about 0 hour classifier. But let's try to understand certain things as well. Now, understand this one. This concept is very, very important. Okay. Let's imagine you've got a data set. So I'm going to draw a data set. Okay. Here's a data set. So this is a data set. Okay. Clear? That's, let's say, is a data set. Okay. All right. So this is your data set. Now, আমি যখন একটা ক্লাসিফায়ার বিল্ড করব, how do I build a classifier? So classifier build করার জন্য আমার ক্লাসিফায়ার একটা কি থাকবে, একটা অ্যালগরিদম থাকবে, রাইট নাকি না? ক্লাসিফিকেশন অ্যালগরিদম থাকবে। Okay. So we'll kind of call it classifier or classification algorithm, whatever you want to say. ঠিক আছে নাকি না? Yes? Okay. Clear? Now I'm going to apply this classifier onto where? Onto the data set. Yes or no? Yes.
Now, once we apply the classifier onto the data set, what do we get? We get a model. Yes or no? Yes, sir. This is the model that we got. Now we want to test the model, how well this model is being able to predict it. Last class আমরা কি করেছিলাম? Last classে আমরা এই মডেলটাকে নিয়ে we tested on where? কোথা থেকে আমি accuracy বের করেছি? Where we tested? Onto the same data set, right? নাকি না? এই same data set এর উপরেই আমি এটাকে apply করেছি, right? নাকি না? Clear? Yes? That's what we did. Okay. Now, what's the problem with this approach? Any idea what's the problem with this approach? Problem ta hocche, train korte mane I know zero hour classifier actually doesn't even look at the predictors, but there are other classifiers which will look at the predictors and make some prediction based on that. Am I right naki na? Yes? Acha tahole isn't it happening je ekta data set থেকে সে দেখে বুঝে শুনে একটা প্রেডিকশন করলো, ঠিক আছে, আবার তুমি টেস্ট করলে সেম ইয়ার উপরে ডেটার উপরে, তাহলে তোমার রেজাল্টটা কি হবে? মানে isn't it like মানে এমনিতেই ভালো হওয়ার কথা, বিকজ সেম ডেটা দিয়ে তুমি যদি ট্রেন করো আবার সেম ডেটা দিয়ে যদি টেস্ট করো, তাহলে aren't you going to get a result that is bit biased, little bit মানে ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি এরকম হবে না নাকি না? তাই তো হবে, তাই না? Like, let me give an example just to make it very clear. Let's imagine আমি তোমাদেরকে I've given you 20 questions. Okay, I discussed 20 questions in the class এবং পরীক্ষার হলে ঠিক ওই 20 questions আমি দিলাম. Will it be a good way of judging how well you have understood the course? Maybe not, because you understood those 20 questions. You just practice on those 20 questions, and you had all those questions that are common. So there is no test really. ঠিক আছে? Okay, right? এখন এমন যদি হয় যে I give you certain questions, let's say 15 questions, and then in the exam I give you another 15 questions which were not given to you when you were learning, but another 50 questions but related to that subject. Will that not be a better way of judging, like how well have you understood this? Yeah, Yes. right? বুঝতে পারছেন? তাহলে এই যে আমরা যে ডেটা সেটটা দিলাম, হ্যাঁ, এই ডেটা সেটের উপর ট্রেন করে সে মডেল বের করেছে, আবার এই একই ডেটা সেটের উপর যদি আমি টেস্ট করে রেজাল্ট বের করি, right? This is not a very good approach, right? নাকি না? Clear? Yes? ঠিক আছে? Is that clear? Yes, sir. Acha, so what can I do? What is the other approach? We can actually have another approach here. The approach could be like this. Let's see. বুঝা যাচ্ছে নাকি না? Are you confused? No, sir, it's understandable. It's understandable, right? Okay. So now we can do something like this. Look at this. A better approach would be this. যে it's not a good idea যে যা পড়ালাম সেটার উপরেই টেস্ট করলাম, right? নাকি না? Okay. So this is what we're gonna do now. This is your data set, correct? নাকি না? Yeah. This entire thing is your data set. Am I correct? Yes, sir. Okay. এখন এই ডেটা সেটটাকে ধরে আমি, let's say I divide this data set into two parts. এই ডেটা সেটটাকে ধরে কি করলাম এখন? I have divided the data set into two parts. Okay, and the first part over here is let's say the train part, our training set. Are we good? নাকি না? Yes? ঠিক আছে? আর সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে কি? Test data set. টেস্ট ডেটা সেট or টেস্ট সেট, যেটা দিয়ে আমরা টেস্ট করবো যে কিরকম করছে। তাহলে ট্রেন ডেটা দিয়ে আমরা কি করব? আমরা মডেলটা জেনারেট করব, আর টেস্ট সেটের দিয়ে কি করব? আমরা দেখব কিরকম করছে। So this time what's going to happen is something like this. So we're going to take a classifier. Let's try to see. Okay.
we're gonna write a classifier. Now, look at this, understand this one very well. Classifier ta niye kar upor train korbo? I will train it on the train set. Correct naki na? Yes. So I'm going to use the train set. Okay, I'm going to apply the classifier on the train set. Clear naki na? Yes. ঠিক আছে? Hello. Yes. So আমি entire data set টাকে মানে apply করিনি। ঠিক আছে? Classifierটা has been applied on this part of the data set, on the one part of the data set. It did not see how did the test set do. Correct naki na? Okay. Now, once we apply the classifier on the training part of the data set, what happens? It produces a model. Am I right naki na? It produced a model, right? And now we want to know how well this model is able to, predict. So a model take ekhon ei train set upor apply na kore, let's apply this model on this test set and let's see how well does it do that. ঠিক আছে? Okay, so এটা পারফরম্যান্স কেমন হবে। তাহলে যদি দেখি এটাতে ভালো পারফরম্যান্স হচ্ছে, তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? If I get a good performance, what does it mean? It means it has learned very well, right? Okay, you have used a train set to actually teach it, okay, and then when you give a different kind of input, so okay, when you give inputs which it hasn't seen before but it is able to classify better, that means it's a very good model now. Is that clear naki na? Yes. ঠিক আছে নাকি না? Right? Like for example, আমি একটা simple example দিই, তাহলে জিনিসটা একটু ক্লিয়ার হবে। ঠিক আছে? There is a mobile phone called Xiaomi mobile phone use করেছেন আপনারা? Xiaomi না? There is a mobile phone like that, yeah. They had a feature there. সেই ফিচারটা হচ্ছে, if you turn on the camera, okay, and you look at the camera, ঠিক আছে? Okay, so once you look at the camera, it predicts your gender and it predicts your age. তাই না? দেখেছেন আপনারা কেউ? Did you see that? Okay. Now, this is a machine learning problem, right? So what did they do? They actually had a lot of pictures or images of people and their gender and age, and it trained it. এবং আপনি যখন আপনারটা দিচ্ছেন, your picture is something যেটা Xiaomi কিন্তু করেনি, কি বলে, they didn't train on your picture, but it's still able to very well classify you. তাই না নাকি না? Because it's being able to do that, it's a good model. ঠিক আছে? So what we want to do really is we want to make sure যে শুধু ট্রেন সেটের উপর ভালো কাজ করবে, কিন্তু অন্য কোনো ডেটা যদি দেই তখন ভালো কাজ করবে না, তাহলে it's not actually performing very well, right? নাকি না? Clear? Is that okay? So we want to see যে আমরা ট্রেন সেটের উপর ট্রেন করলাম, but then now if we actually try it on data set that it didn't see on the training phase, it still does it perform equally better or not? ঠিক আছে? If it performs better, then it's a good model. Then ঠিক আছে, its performance is good. Is it clear নাকি না? Yeah. Hello, চুপ থাকলে হবে না, বলতে হবে। Yes, sir. Is that okay নাকি না? Clear নাকি না? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So in reality, last class আমরা শুধু এই ডেটা সেটটা নিয়েছি, এটার উপরেই ট্রেন করেছি, আবার এইটার উপরেই টেস্ট করেছি। Okay, a better approach is this. There are other approaches as well. We will learn these things later on. ঠিক আছে? Okay, this is one of the approaches. There are many other techniques that we can use. ঠিক আছে? Okay, but that's something we're gonna discuss in some other time. But have we understood the benefit of this procedure, of this technique? Is it clear, Nakena? Yes, sir. Yes, sir. Eid vacation is over. ঠিক আছে? To concentrate করেন। ঠিক আছে? Is this clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's now go and let's now see how did we actually write this program. So here it is. I'm writing a function called random prediction. এবং what does it take as an input? It takes two arguments as an input. একটাকে বলছি train, আরেকটাকে বলছি একটা test. তার মানে কি? Trainটা কি? It's the training data set. আর testটা কি?
is the test data set, right? আচ্ছা, in fact আমার ট্রেনিংটা হচ্ছে ট্রেনিং ডেটা সেট, but they are all in data frame, ঠিক আছে, pandas data frame. So here আমি একটু কমেন্টে লিখে রেখেছি, train is the data frame of the train set and the test is the data frame of the test set. Is that okay নাকি না? Clear? Are we good? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, ভেরি গুড। আচ্ছা, মনে আছে আমরা একটু আগে একটা ডেটা ফ্রেম রিড করেছিলাম, কোন ডেটা ফ্রেমটা জন্য রিড করেছিলাম, কোন ডেটা সেটটা রিড করেছিলাম? Weather. Weather in a data frame called DF. আচ্ছা, এখানে জাস্ট টু টেল ইউ, অলদো আমি এখানে ট্রেন সেট আর টেস্ট সেট লিখছি, বাট পরবর্তীতে যখন আমি অ্যাকচুয়ালি ফাংশনটাকে কল করছি, আমি ট্রেন সেটে কাকে 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 পাস করলাম, কোন ডেটা ফ্রেমকে পাস করলাম? ডিএফ কে, তাই না? ওকে, রাইট। এবং টেস্ট সেট আমি কোন ডেটা ফ্রেমকে পাস করলাম? তার মানে এটা অ্যাকচুয়ালি রাইট নাও এট দিস মোমেন্ট ইজ ওয়ার্কিং লাইক দিস। তার মানে এই ডেটা ফ্রেমের উপরে ট্রেন করেছি, আবার এই ডেটা ফ্রেমের উপরে টেস্ট করেছি, রাইট নাকি না? আর উই গুড? ডিড উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট? Yes, sir. আচ্ছা, আমি যদি চাইতাম যে আমি ডিফারেন্ট করতাম, তাহলে আমি ওই ডেটা ফ্রেমটাকে, ওই যে তোমার যেটা ডিএফটা আছে ওটাকে স্প্লিট করতাম, দুই ভাগে স্প্লিট করতে পারতাম, ঠিক আছে, রাইট? উই কুড হ্যাভ ডান দ্যাট, ওকে। তারপর একটাকে ট্রেন বলতাম, আরেকটাকে টেস্ট বলতাম, ঠিক আছে, দেন উই কুড সি দ্যাট। বাট আপাতত জাস্ট টু কিপ থিংস সিম্পল, আই টেস্টেড অন দ্য সেম থিং। বাট এই কোডটা যখন লিখছি আমি ট্রেন সেট টেস্ট সেট আলাদাভাবেই লিখছি, সো দ্যাট in future আমি যদি ট্রেন সেট টেস্ট সেট থাকে, I could still apply this on that, right নাকি না? ক্লিয়ার? ঠিক আছে, সো এতটুকু সবার ক্লিয়ার? আর উই গুড? Yes? Yes, sir. আচ্ছা, now let's see the next line. এই যে এটা, can you see this line highlighted? Yes, sir. Train.columns. Train.columns কি করব? ট্রেন হচ্ছে কি? The data frame, right নাকি না? Yeah, train হচ্ছে the training data frame, correct? Data frame. Data frame dot columns দেখলে কি হবে বলেন তো? ওই ডেটা ফ্রেমে যতগুলো কলামস আছে সবকটা কলামস কি হবে, মানে কত কি কি কলামস আছে সেগুলো প্রিন্ট হবে, কারেক্ট নাকি না? ইয়েস, Yes, sir. ওকে। এবং ওই কলামস গুলো কি নিয়ে একটা লিস্টে কনভার্ট করছি না, দিস ইজ কল্ড ডট টু লিস্ট, ঠিক আছে? সো উই ক্রিয়েট আ লিস্ট এন্ড উই পুট ইট অন এবং উই সেভ ইট ইন কলামস ট্রেন। সেই কলামস ট্রেনে কি তাহলে থাকলো? ট্রেন কলামসে লিস্ট, ট্রেনিং ডেটা সেটের যতগুলো কলামস আছে সেই কলামসে সবকিছু এই কলামস ট্রেনে আছে। am I clear নাকি না? is that okay? আচ্ছা, আমি একটু জিনিসটা বুঝাই, এটা আইডিয়াটা বুঝলে এটা ক্লিয়ার হবে। is that okay? So let me explain the idea first and then I'm going to come to this code. Okay, আমার ডেটা সেটটাকে এরকম না দেখতে? Are we good? Yes, sir. আচ্ছা, so আমাকে একটু বলেন, help me out. Let's see, let's put it side by side so we can draw it here, control A, delete everything. Okay, right. So আমার এই যে আপনার ইয়েটা যেটা আছে কি বলে ডেটা সেটটা আছে, how does the data set look like? Data set looks like this. We have certain key attributes. Okay, right. So first attribute touch outlook. This is outlook. Second attribute key temperature, humidity, windy, এরপর লাস্টটা কি? প্লে। আচ্ছা, কারেক্ট। ওকে, তাহলে আমি তো কি করব, আমি কি কোন ক্লাসিফায়ারটা বানাচ্ছি? র্যান্ডম প্রেডিকশন ক্লাসিফায়ার। র্যান্ডম প্রেডিকশন ক্লাসিফায়ারের কাজ কি হবে? র্যান্ডমলি সে কি করবে? র্যান্ডমলি কি করবে? বলো র্যান্ডমলি প্রেডিক্ট করবে, তাই না নাকি না? ওকে, র্যান্ডমলি জাস্ট ভ্যালুগুলো আউটপুট দিবে। ইজ দ্যাট রাইট নাকি না? ইয়েস? Yes, sir. Okay, so does this classifier need to look into these features? If features এ কি আছে এগুলো কি দেখা দরকার আছে? No, sir. No, so it doesn't really care about these features. It's just going to randomly make a prediction. Is that right নাকি না? আচ্ছা,
তাই যদি হয় তাহলে আমার জানতে হবে এই যে র্যান্ডমলি প্রেডিকশন যে দিচ্ছে এখানে প্লের ভ্যালুজ গুলো কি কি আছে, টার্গেট ভ্যালুজ গুলো কি কি আছে, নো, তারপর হচ্ছে নো, তারপর ইয়েস। তার মানে হোয়াট আর দ্য টার্গেট ভ্যালুজ, দ্য টার্গেট ভেরিয়েবলটা হচ্ছে প্লে, এবং হোয়াট আর দ্য পসিবল টার্গেট ভ্যালুজ, Yes and no. ইয়েস এন্ড নো। তার মানে টার্গেট ভ্যালুজ যেগুলো আছে তার মধ্যে যে কোনো একটা প্রেডিক্ট করবে, রাইট, প্রত্যেকটা। ইজ দ্যাট রাইট নাকি না? ইয়েস। Yes, sir. এখন আপনি আমাকে বলেন প্রত্যেক ডেটা সেটে কি টার্গেট ভ্যালুজ করে ইয়েস এন্ড নো থাকবে? তা তো না। আমার যদি আরেকটা ডেটা সেট থাকে ইট কুড হ্যাভ আদার ভ্যালুজ। am I correct নাকি না? ইয়েস। Yes, sir. So we have to first of all know যে এই টার্গেট ভেরিয়েবলে যেগুলো আছে সেগুলো কি কি ভ্যালুজ আছে, what are the possible values do we have, right নাকি না? We need to know that because it needs to select one of them randomly each in turn. Is that right নাকি না? Yes. Yes, sir. সেটা তো আমার জানতে হবে না? আচ্ছা, এটা জানার আগে আমার কি জানতে হবে? আমার জানতে হবে আচ্ছা আমার টার্গেট কলামটা কোনটা, আমার টার্গেট কলামটা কোনটা, এটা প্লে, রাইট নাকি না? ইয়েস। সো outlook is not my target column, temperature is not my target column, my target column is play. Is that right নাকি না? Yeah, তাই না? আচ্ছা, so we need to identify what's my target column, এবং then we need to identify এই টার্গেট কলামের মধ্যে যে ভ্যালুজ গুলো আছে সেগুলো কি কি পসিবল ভ্যালুজ আছে। am I correct নাকি না? Is that clear? Yes, sir. Yes? Okay, good. That's fine. Now I'm going to make an assumption and I just made this assumption. Assumption টা হচ্ছে যতগুলো আমার ভেরিয়েবল আছে, the last variable that we have, the last column that we have is the target variable. Okay, is that okay? Can we make that assumption? ঠিক আছে? Yes, sir. Okay, so I'm going to make this assumption that the last column is my target variable. Is that okay? ঠিক আছে? Okay. Now let's see the code now. Let's come back here. Look what I've done. Train is a training data set. Okay, because remember we make the model out of the training data set and we test it using the test data set. Is that clear নাকি না? Yes. Is that fine? Yes, sir. Acha. So we're going to take the train data set, train dot columns. Train dot columns বলতে কি হবে? যেমন ট্রেনিং ডেটা সেটে যতগুলো কলাম আছে সবকটা নাম আসবে, তাই না? এই কলামস গুলো কি কি? All these names: outlook, temperature, humidity, windy, and play. ঠিক আছে? Is it clear নাকি না? Yeah. So Yes, if I write train dot columns like df dot columns, it's going to print out all the column names. And I'm going to dot to list রাখছি so that এই কলাম নেমস গুলোকে একটা লিস্ট হিসেবে রাখলাম। এই লিস্টের নাম কি এখন? কলাম ট্রেন। So if you just want to see that, just to verify that, এখানে আমি একটু এটাকে ইয়া করে দিয়েছি, কমেন্ট করে দিয়েছি। If I comment it out, আমি যদি এই লিস্টটাকে প্রিন্ট করি, look at this, let me run this. Did you see it printed out outlook, temperature, humidity, windy, and play, all the names of the columns in the list. Is that okay নাকি না? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. So that means all my columns, the names, so I'm going to comment it again. Okay, all my columns, we have identified all the column names in this, and this has been saved in this list called column train. Is that clear নাকি না? Are we good? Yes, sir. Okay, so you can do other things as well, like for example এখানে আমি ছোট ছোট কমেন্ট করে রাখছি, you can uncomment them and run it and see. Print len column train, এটা কি করবে বলেন তো? Len, sir, list ওটা বললাম না, কলাম ট্রেনে যতগুলো আছে সেগুলো, হ্যাঁ আমি দুটোকে আনকমেন্ট করি একটু। Let's run this one and let's run this one. So see what happens: outlook, temperature, humidity, windy, and play. These are the column names, এবং there are 5 columns, right? It finds out the length of that 1 2 3 4 5. Is that okay নাকি না? Yes. Yes, sir. So length of column string, it gives you the length of the column, length of the total number columns that we have. Is that okay নাকি না? Yes. Yes, sir. Okay, so আমি যদি এখন বলি ডাটা ফ্রেমটাকে লিস্টে কনভার্ট করার ইয়াটা কি, কারণটা কি? এই যে
লিস্টে কনভার্ট করছি আমি বলছি দ্যাট কেন লিস্টে কনভার্ট করছি আই উইল সি দ্যাট লেটার আরেকটু আগাই তাহলে বুঝবেন হ্যাঁ ঠিক আছে ইজ দ্যাট ওকে সো ফার ওকে ওকে আচ্ছা দেখেন এখানে দেখেন আমি যদি প্রিন্ট কলাম স্ট্রেইন 4 লিখি তাহলে কোনটা আউটপুট হবে মনে হয় কলাম স্ট্রেইন 4 এটা হচ্ছে কলাম স্ট্রেইন 4 কোনটা আউটপুট হবে মনে হয় 4 তাহলে এটা ইনডেক্স হচ্ছে 0 1 2 3 4 প্লে রাইট নাকি না ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে আমি একটু রান করে দেখি রান করলাম কম্পাইল করলাম এটাকে কম্পাইল করলাম টিসি এই যে প্লে আউটপুট করলাম ইজ দ্যাট ওকে নাকি না ইয়েস ঠিক আছে ক্যান ইউ সি দ্যাট হ্যালো ইয়া সো তার মানে আমরা let me actually comment this back again তার মানে আমার প্লেটা কি is it not my target column হ্যাঁ Yes, sir. এখন টার্গেট কলামটার ইনডেক্সটা কত 4 আর আমার লেন্থ কত ছিল 5 তার মানে যতটা the length of the columns ঠিক আছে -1 যে ইনডেক্সটা সেই ইনডেক্সে আমার কোন কলামটা আছে my target column is that right নাকি না yes Yes, sir. so we understood that so let's comment these things back again okay now that we understand that so let's now find out what's my target column karon amader to we have to find out what's the target column so target column is equal to column strain মানে হচ্ছে এই যে list of columns যেটা আছে সেটার কোন ইনডেক্সে দেব length column train that means length কত 5 minus 1 4 তাই না রাইট নাকি না clear Yes, sir. so I have found what is my target column and this has been saved in this variable called target column is this clear নাকি না Yes, sir. Yes. and what is the assumption we have made we assume that the last column is the target column ঠিক আছে is it right নাকি না তা না হলে কিন্তু এই ফর্মুলাটা ভ্যালিড হবে না তাই না নাকি না is that okay understandable ঠিক আছে so far আচ্ছা just to check ঠিক আছে নাকি আমি প্রিন্ট টার্গেট কলাম এটাকে যদি আনকমেন্ট করি run this one see আমি যখন প্রিন্ট করলাম I actually get target column হচ্ছে plain is that okay নাকি না yeah so we have correctly identified the target column এখন আমরা তো টার্গেট কলামকে আইডেন্টিফাই করলাম কিন্তু এরপর কাজ কি what we need to do টার্গেট কলাম মানে এই প্লে এটাকে আমি বের করলাম যে which is my target column এটার ভিতরে কি কি আছে what are the possible values yes or no yes and no so we need to find out what are the possible values inside that target column is that clear নাকি না yes Yes, sir. ঠিক আছে okay so how do we do that very simple আমি train data set দেখব because I'm still in the train data set because I use the train data set to make the model so don't write test train so I'm looking at the train data frame so this is the train data set এর কোন কলামটা দেখব target column right নাকি না yes Yes, sir. so train target column আমি যদি train target column দেই তাহলে কি আসবে বলেন তো কে বলতে পারবেন right like column Play column, sir. okay আমি একটু if I can actually show you a little bit okay sorry কি বলেছেন আমি যদি train target column বলি dot unique বাদ দেন just train target column what would happen Play column, sir. no দেখি train আচ্ছা এক মিনিট let me write it I'll print it out paint ঠিক আছে train দেখেন train কোনটা which one am I printing what's wrong target columns right নাকি না target column okay কেউ বলতে পারবেন what will get printed out স্যার প্লে যে কলামটা আছে ওই কলামটা ওই কলামটা মানে কি ওই কলামটা সবকটা ভ্যালু কারেক্ট জি, নাকি না স্যার। ইয়া জি, স্যার। রাইট দেখেন প্রিন্ট করলাম আবার এটা রান করুন দিছি যে এই যে আমার প্লে যেই কলামগুলো সেগুলো সবকটা ভ্যালু হ্যাজ বিন প্রিন্টেড আউট ইজ দ্যাট রাইট নাকি না ইয়েস ঠিক আছে নাকি না Yes, sir. এটা তো প্লে কলামের ভ্যালুস গুলো ইজ দ্যাট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল সবাই ক্লিয়ার ওকে yes sir আচ্ছা সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট ঠিক আছে আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু প্রিন্ট দ্যাট আউট বাট আমি চাই না টার্গেট কলামের সবকটা ভ্যালুকে প্রিন্ট করে আই ওয়ান্ট টু নো টার্গেট কলামের যতগুলো ভ্যালু আছে তার মধ্যে
what are the distinct values, right nakina? Because one of the distinct values will be predicted randomly, correct nakina? Is that right? So all I'm going to write is train target column. So that's all the values in the target column. Target column e jotogulo values ache training set এর প্রত্যেকটা dot unique. If I write dot unique, it will do, what will it do? It will look at the entire list এবং ওখানে ইউনিক ভ্যালুস কটা, কারণ ইয়েস অনেকবার রিপিটেড হয়েছে, নো অনেকবার রিপিটেড হয়েছে, বাট ইউনিক ভ্যালুস কটা আছে? জাস্ট ইয়েস এন্ড নো, কারেক্ট নাকি না? ক্লিয়ার? হ্যাঁ, এই ইউনিক ভ্যালুস গুলো নিয়ে আই এম স্টোরিং দিস ইন আ ভেরিয়েবল কল ইউনিক ভ্যালস। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার নাকি না? ওকে, ইনফ্যাক্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি দ্যাট, আমি যদি ইউনিক ভ্যালুসটাকে যদি প্রিন্ট করি দিস টাইম, লুক এট দিস, লেটস ডু দ্যাট। See what did it print out? কি প্রিন্ট করেছে? Just yes and no. কারণ এতগুলো yes ছিল, এতগুলো no ছিল, but it found out what are the unique values. So just no or yes, because there are a lot of no's, there are a lot of yeses, but it's going to just find out what are the unique or distinct values that we have. Is it clear, Nakina? Yes? Understandable? Hello? Yes. Okay. So this is basically how, so I don't want this one, so I'm going to comment it off. So that is right now আমি এখন পর্যন্ত কি জানি? আমি জানি আমার টার্গেট ভেরিয়েবল কোনটা এবং টার্গেট ভেরিয়েবলের যতগুলো ভ্যালু আছে তার মধ্যে ইউনিক ভ্যালুস কতগুলো কোনগুলো সেগুলো আমি সব বের করে ফেলছি। ইজ দ্যাট ওকে নাকি না? ঠিক আছে? আর উই গুড? সো উই হ্যাভ ফাউন্ড দিস আউট। ওকে, নাও আমার তাহলে ট্রেনিং সেটে কাজ শেষ। ইজ দ্যাট ওকে? আমি এখন টেস্ট সেটে কাজ করব। So let's look at what we do in the test set. Look at this one. So I'm going to write the test data frame. So this is a test data frame. Can you see that? এবং ব্র্যাকেটে কি লিখছি? টার্গেট কলাম। তার মানে কি হচ্ছে? টেস্ট ডেটা ফ্রেমের টার্গেট কলামে যে ভ্যালুস গুলো আছে সেগুলো। Am I correct নাকি না? Now in this example that I have given you, এখানে ট্রেন ডেটা সেট আর টেস্ট ডেটা সেট একই, তাহলে একই জিনিস করছি, বাট বেসিক্যালি টেস্ট ডেটা সেট গুলো টেস্ট ডেটা সেটের টার্গেট কলামে যে ভ্যালুস গুলো আছে, তাই না নাকি না? ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস? Yes. তো টেস্ট ডেটা সেটের টার্গেট কলামসে যে ভ্যালু গুলো আছে, দিস আর দ্য লিস্ট অফ ভ্যালুস ইন দ্য টার্গেট কলাম অফ দ্য টেস্ট ডেটা সেট। Am I correct নাকি না? ইয়েস? Yes, sir. রাইট, এগুলোকে আমি স্টোর করছি কোথায়? অ্যাকচুয়াল ভ্যালুস টেস্ট নামের একটা variable. So actual values test মানে the actual values, not the predicted values, actual values in the test data set. ঠিক আছে? Okay, is it clear নাকি না? Are we good? ঠিক আছে? Yes, sir. তার মানে এই actual values test কি আছে তাহলে? What are the things that are there in the actual values test? কি আছে বলেন তো? অ্যাকচুয়াল ভ্যালুস টেস্টে কি আছে? টার্গেট ভ্যালু কলামের সব হ্যাঁ, কোনো কথা বুঝলাম না, আবার বলেন। টেস্টের স্যার টার্গেট যে কলামটা আছে প্লে, সেটার ভ্যালুগুলো অ্যাকচুয়াল সব কটা ভ্যালুগুলো এক্স্যাক্টলি। ইফ ইউ আর নট কনভিন্স, জাস্ট গো অ্যাহেড এন্ড প্রিন্ট। ঠিক আছে? প্রিন্ট আমি যদি লিখি অ্যাকচুয়াল ভ্যালুস টেস্ট, আই উইল নট দেখছেন সব কটা প্রিন্টেড আউট হচ্ছে, কারেক্ট নাকি না? ক্লিয়ার? Yes? জি স্যার। Acha. Okay, so I don't need that. So right now I'll comment this off. Okay. All right, so we know the actual values. Now, what are the predicted values? Predicted values. So I'm going to make a list called predicted. I'm making a list called predicted. এবং initially, a list key is an empty list, right? Nakina? Yeah? ঠিক আছে? Initially, it is an empty list. Clear nakina? Yes? ঠিক আছে? Are we good? Hello? Yes, sir. আচ্ছা, now what I'm going to do, এই যে actual values test ছিল, এই যে আমি আরেকবার একটু দেখি, এই যে actual values test, এটাকে আমি uncomment করি। Okay, can you see এই values গুলো কি? Actual values না? Yes, sir. Actual values of the target column, right নাকি না? এবং প্রত্যেকটা actual values এর জন্য corresponding কি prediction কি হবে? Corresponding prediction কি হবে?
Yes, sir. Yes or no? র্যান্ডম একটা প্রেডিকশন হবে, রাইট নাকি না? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes or no? The classifier is called random prediction classifier. So এগুলাতে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুস এবং এগুলা প্রেডিকশন গুলো কি র্যান্ডমলি কিছু একটা হবে, কারেক্ট নাকি না? রাইট, র্যান্ডমলি either yes or no. Is that right? Yes, sir. ওকে, আচ্ছা। সো তার মানে যতগুলা ভ্যালুস আছে ইন মাই, যতগুলো ইনস্ট্যান্সেস আছে, 14টা ইনস্ট্যান্স, 0 to 13, 14 ইনস্ট্যান্সেস, প্রত্যেকটার জন্য একটা প্রেডিকশন থাকবে, করেসপন্ডিং প্রেডিকশন থাকবে। এম আই কারেক্ট নাকি না? ইয়া, আচ্ছা। So if that's understandable, look at this one. So I'm making a list called predicted. It's an empty list initially. Now, আচ্ছা, import random কি করে আমি আসবো? Import random হচ্ছে আমি যদি randomly কোনো একটা ভ্যালু নিতে চাই, ঠিক আছে? So it's a package. I mean, I can use this random library to actually do that. So I just imported random, and then look at this one very carefully. For x in actual values test, actual values test এ কটা কি আছে? These are the values in the actual values test, right, Nakina? Yes. sir. So when I write this code like this in Python, look at this. For x in actual values test, তার মানে এটা কি হয়? এটা একটা ফর লুপ চালায়। For x in actual values test, তার মানে প্রথমে x এর ভ্যালু হচ্ছে প্রথমটা নো, তারপরে x এর ভ্যালু হচ্ছে নো, তারপর x এর ভ্যালু হচ্ছে yes, তার মানে it runs this entire loop. Is that okay, Nakina? Yes. ঠিক আছে? Are we good? Yes, sir. Yes, sir. Right? So I'm making a loop. I'm running a loop. So x টা কি? X is a variable. তো প্রথম হচ্ছে actual values test প্রথমটা, that is no. So x is no, তারপর x is no, তারপর x is yes, and so on. আচ্ছা, for each of these values in the actual values test, what we do is look at this. এই যে predicted নামে যে লিস্টটা আছে, predicted নামে যে লিস্টটা আছে, I am appending. Append করা মানে কি? What does the word append mean? Add করা। Add করা। So predicted dot append. আমি একটা কিছু predict করব, যেটা সেটাকে append করছি এই this predicted লিস্টের মধ্যে, right? Predicted dot append. Now what will be my prediction? One of the unique values, correct নাকি না? Randomly picked, yes নাকি না? Yes, right? So now I'm going to write this as random. এই যে এটা হচ্ছে random dot choice. So randomly pick করবা, I'm going to randomly choose it from where? From unique vals. Unique vals তাহলে কি আছে? Yes and no, মনে আছে? So it's going to take a yes or a no, ঠিক আছে? And it's going to append in the predicted one. Is it clear নাকি না? Yes. তাহলে আমাকে বলতে পারবেন এই প্রেডিক্টেড লিস্টে যেটা আছে এটা সাইজ কত হবে? What would be the size of this predicted list? 14. 14, exactly, because you're running it, okay, 14 times. Then actual values test 14 আছে, correct? Good. Clear নাকি না? Yes. Yes, sir. আচ্ছা, এখন এই যে কেউ একজন জিজ্ঞেস করলাম না করছেন না কেন আমরা লিস্টে কনভার্ট করি and all these things, and one of the reasons is দেখেন actual values test যখন আমি রান করেছি, how does it run? It runs like this way, তাই না? নাকি না? আমি যদি সুন্দর লিস্ট আকারে চাই, ঠিক আছে, not like data type এখানে একটা object, but I want it as a list. আমি যদি লিস্ট আকারে চাই, so আমি কনভার্ট করি এটা লিস্টে। তো this is what I'm going to do here. এই যে এখন ভালো করে দেখেন, actual values test এটা কিন্তু লিস্ট না, এটা জাস্ট ওই যে কি actual values test data type টা কি? Object এখানে, it's an object here. The type is object, okay? Object of play, object of play, correct? আচ্ছা, এটাকে আমি লিস্টে কনভার্ট করতে চাই। All I'm going to write is this actual values test dot to list. এটাকে লিস্টে কনভার্ট করলাম, পরে এই লিস্টটাকে যে লিস্টটা হলো I stored this as actual values. তাহলে actual valuesটা কি here? It is a list, ঠিক আছে নাকি না? Okay, actual values the list, okay, right? লিস্টে কনভার্ট করলাম। এখন দেখেন আমি যদি প্রিন্ট অ্যাকচুয়াল ভ্যালুস প্রিন্ট করি, কি প্রিন্ট করছি? আমি লিখছি অ্যাকচুয়াল ভ্যালুস ইন দ্য টেস্ট সেট ইজ অ্যাকচুয়াল ভ্যালুস। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে।
So when I say print actual values in test set, actual values, what does it get? What does it print? দেখেন actual values in test set এবং actual values গুলা সব print হয়ে গেছে দেখেন, right? এবং দেখেন this is the same as this. No, no, yes, yes, no. See, no, no, yes, 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 no, and so on, right? But this is now printed in the form of a list rather than an object of the play. Clear, Nakina? Is that okay? Are we good? ঠিক আছে? Okay. So we have done that. এটা হচ্ছে আমার actual values আর আমার predictor outputটা কি? এই যে predicted list ছিল. So I print of predicted. So if we just run this one, let's see. So what happens? Actual values in the test set. These are the actual values, and these are the predicted output. Is that okay, Nakina? Yes. Yes, sir. ঠিক আছে? Okay. এখন তো আমি actual values এবং prediction করলাম। কারণ আমার prediction তো কত ভালো হলো। I want to know that. Okay. How do I find how well is the prediction? So I'm going to compare, right? আমাকে বলেন তো এখানে কত না how do you measure the accuracy বের করবেন কেমনে? Forget the code, look at this one and tell me how would you find the accuracy? I would find out যে কতগুলা correctly match করলো, তাই না নাকি না? Prediction কতগুলা correct হলো, correct? Yes নাকি না? Clear? Yes, sir. Okay, for example here no, that means actually no, prediction or no, তাহলে কি is it a correct match or a wrong match? Correct, match, sir. Right? Actually no, but predicted হচ্ছে yes. Is it a match or not a match? It is not a match. তাহলে কাউন্ট করে দেখেন কতগুলো correctly predict করছে. No, that's 1. Yes, that's 2. Here no, that's 3. Yes, 4. No and no 5. Yes and yes 6. Yes and yes 7. Yes and yes 8. Yes, no, and again no and no 9. So there are 9 correct prediction. Clear, Nakina? Is that okay? Yes? Yes, sir. 9 correct prediction out of how many predictions? Out of how many values? 14. তাহলে আমার accuracy কি হবে? 9 divided by 14 into 100. Correct, Nakina? Clear? Yes, sir. Make sense? Okay. This has been coded here. এবং দেখি কোডটা দেখলে বুঝবো, খুব simple. So I'm going to have a variable called score. So this is a variable called score, and initially the score value is 0. Now what is the score value? Score value simply says how many correct predictions has been made. ঠিক আছে? Okay? All right. So I'm going to write it here. Score represents the number of correct matches, right? Nakina? Predictions. Okay. Initially score is 0 because I did not start comparing. Now I'm going to compare. I is another variable called 0. We'll see that. For x in actual values, এই যে এগুলো হচ্ছে actual values এর মধ্যে আছে। For x in actual values মানে প্রথম x এর value হচ্ছে no, তারপর x এর value আবার no, তারপর yes, তারপর no, yes, তারপর yes, তারপর no, right? For x in actual values, I'm going to check if predicted I কত initially? I 0. Predicted 0 মানে predicted এই লিস্টে 0 ইন্ডেক্সে যেটা আছে সেটাকে এই x এর সাথে ম্যাচ করছে কিনা, রাইট? যদি x এর সাথে ম্যাচ করে I would say score is score plus 1. ক্লিয়ার নাকি না? না হলে এরপরে আবার নেক্সট ইয়ারতে যাব, সো x নেক্সটে যাবে, সো আমি i ও এক বাড়াবো, সো এরপর আমি এটার সাথে এটা চেক করছি, ঠিক আছে? এভরি টাইম এটার সাথে এটা ম্যাচ করছে, ওকে? আই এম ইনক্রিমেন্টিং দ্য স্কোর ভ্যালু। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার নাকি না? ইয়া, ঠিক আছে? Yes, sir. So now once I come out of the loop, না আবার দেখেন লুপেও কিন্তু একই কাজ। For x in actual values, তারপর কোলনের পর কিন্তু এই কোনো মানে আলাদা কোনো ব্রেসেস নাই, ইন্ডেন্টেশন দিয়ে করে। তারপর if predicted I equals x again colon because there is no brace here, and এটা কিন্তু ব্রেসের ভিতরে, এই ইয়ার ভিতরে কি বলে ইন্ডেন্টেশনের ভিতরে, ইন্ডেন্ট করার মধ্যে, ঠিক আছে? Score is score plus 1. So once I come out of the loop, you know, score would represent how many correct matches are there. So if I say print score, it is 9. Okay, right? Nakina. There are 9 correct matches. So what's the accuracy? So the accuracy in percentage would be score. It has a score which is 9 multiplied by 100 divided by
total number of data. তাহলে actual values ছিল এগুলা, so actual values এর length হচ্ছে total data, that's 14. Correct নাকি না? Length of actual values. Is that clear? Yes. স্যার এখানে যে ই প্রিডিকশনের সাথে যে এক্সটা কম্পেয়ার করতেছে, এক্সটাকে মানে ইনডেক্স নাকি মানে ভ্যালুটা? No, value. So for x in actual values, the actual values is list of the eta, তাই না? This is the list of the actual values, correct নাকি না? Yes. Okay, so when I say for x in actual values, so একবার যখন লুপের ভিতরে ঢুকলাম প্রথমবারের মতন, তখন x এর ভ্যালু হচ্ছে এই নোটা। তারপর যখন আবার লুপ ব্যাক করলাম, তারপর x এর ভ্যালু হচ্ছে এর পরেরটা, দিস নো। তারপর যখন আবার লুপ ব্যাক করলাম, তারপর x এর ভ্যালু হচ্ছে yes। তারপর আবার লুপ ব্যাক করলাম, এটা x এর ভ্যালু হচ্ছে yes। ক্লিয়ার নাকি না? Is that okay? That's the syntax. Okay, বুঝতে পারছেন? Okay, so I'm just going to compare that x with this particular predicted I. Is that right নাকি না? Clear? Yes, sir. Okay, so that's what I do. ঠিক আছে? And this is how we actually calculated the accuracy. বলেন ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না? Is that okay? Yes, So sir. I have written this one from the scratch, just from the scratch. ঠিক আছে? Of course, in future we will all use libraries, but this is just to show you can write all classification algorithms right from the scratch, and this is it. So it's a good exercise to actually, I mean, you can ask a notebook share করব, it's a good exercise to go through these ones and to practice on that. ঠিক আছে? নিজেদের মতন কিছু জিনিস লেখেন, দেখেন করতে পারেন নাকি। ঠিক আছে? ওকে, আপনারা একটা কাজ করেন না কেন, ট্রু পজিটিভ কটা, ট্রু নেগেটিভ কটা, এগুলা বের করে প্রিন্ট আউট করে দেখেন তো ম্যাচ করে কিনা আপনাদের সাথে। ইজ দ্যাট ওকে? দ্যাট উড বি আ ফান এক্সারসাইজ। দিস ইজ হাউ ইউ লার্ন ইট। Okay, so that's the beauty of this one. I will share this code. You can actually do some more modifications and then play with it. That's how you learn it. Every time you're stuck, search it on Google. Eta korar jonno what is the corresponding syntax in Python. That's it. That's how you learn. Is that okay naki na? Clear? Are we good? Yes, sir. Okay, fantastic. So we understand, I hope this is clear that we understand the random prediction classifier. Okay. Now that's it. That's the end of the implementation of random prediction classifier. Now I'm going to discuss the zero-hour classifier. Zero-hour classifier is a little bit simpler now. অনেকগুলো যেহেতু আপনারা বুঝে গেছেন এখন, zero-hour classifier is going to be bit more simpler now to understand. Okay. So shall we start with the zero-hour classifier? Shall we look at the how did we actually program the zero-hour classifier? Let's go. Yeah, let's start. শুরু করি। Sir, are you following me, everybody? Yes, sure. Okay. So let me show you what's going to happen in zero-hour classifier. Again, so it's a function. So in the function def zero-hour, I named it zero-hour because it's zero-hour. And this is a train set, this is a data frame, and test set, this is a test set data frame. Okay. So the first thing we do, কি করতে হবে আমার? Zero-hour classifier এর কাজটা কি? What happens in zero-hour? বলেন তো আবার, zero-hour এর কাজ কি? What does it do? টার্গেট যেটা আছে ওটার মোস্ট ফ্রিকোয়েন্ট যেটা ওইটা আউটপুট হিসেবে দেয়। জাস্ট মোস্ট ফ্রিকোয়েন্ট। তার মানে প্রথম কাজ হচ্ছে আমার টার্গেট কলাম কোনটা সেটা বের করতে হবে, রাইট? ইয়া, ডেটা সেট ট্রেন কোনটা, ট্রেন ডেটা সেট, তাই না? টার্গেট কলাম কোনটা সেটা বের করতে হবে। এম আই কারেক্ট নাকি না? ইয়েস। তারপর টার্গেট কলামস এর কি কি পসিবল ভ্যালুস আছে সেটার মধ্যে সবচেয়ে ফ্রিকোয়েন্ট কোনটা সেটা বের করতে হবে। এম আই কারেক্ট নাকি না? ইয়েস। Yes, sir. Okay, so let's have a look. So here is the two data frames that we have taken, the train and the test data frame. So we're going to first start doing on the train data frame. So let's start. So train data frame dot columns. Train dot columns কি করবে বলেন তো? যতগুলো কলাম আছে ওই ট্রেন ডেটা সেটে যতগুলো কলাম আছে, it's going to list the column names, right? নাকি না? Okay, so and I'm going to actually convert into list. So dot to list করলে এই লিস্টটাকে এই যে column train. So column train would be what? It's the name of all the columns. Am I correct নাকি না? Yes. yes sir. কিন্তু আমার টার্গেট কলাম কোনটা? What is my assumption? My assumption is that my target column is the last one. Am I correct নাকি না? Yes. Yes, sir. তাই না? The last column is the target column, right? নাকি না? Yes. Yes, sir. So that's what I'm going to do.
column strain, that is this column strain, that's list, length column strain -1, that would be the target column. Clear nakina? Is that understandable? Yes? এই যে simple, এটা আগেরটা থেকেই এই যে same thing. ঠিক আছে? Is that okay nakina? Clear? Yes, sir. Okay, so if I now print the target column, just to show you, let me print it off. So if I print the target column is play. So we have been able to figure out what's my target column. Okay, so I don't need this one. So we know what's the target column. Target column is play. Acha. Airport key korbo. What am I going to do? Now look at this one very, very, carefully. Now, if I write train set is train target column, what will this do? We don't need this line of code, but anyway, I wrote it. So can you tell me what does this code do? আমাদের যে টার্গেট কলামটা আছে ওইটা কলাম ট্রেন সেটের সবগুলো ইনস্ট্যান্স শো করবে। Right, show the target column, right? Can I click correct? Yes, sir. Okay, fantastic. এখন, here's a very interesting code. ঠিক আছে? Train target column. Train target column টা কি করে? That train target column, what does it do? It has all the, values of the target column, right? নাকি না? In the training set. Is that clear? Yes? এই যে একটু আগে তো বললাম train target column will do that. Yes, তাই sir. না কেন? Okay. So it has all the values. Dot. ভালো করে দেখেন mode. না statistics তো পড়েছেন। Mode মানে কি? Statistics পড়েননি? Mean, mode, median. What is mode? স্যার যে কোন একটা লিস্টে আপনার The yes, most sir. frequent value. Right. valueটা যেটা So if you write this function dot mode and this zero এদিকে zeroটা রাখছি মানে you can actually see dot mode দিলে আসলে it has lots of other things as well. Zero দিলে it actually finds out যে কোন particular valueটা কোন particular target কলামে যে ভ্যালুগুলো আছে তার মধ্যে কোন ভ্যালুটা হচ্ছে মোস্ট ফ্রিকোয়েন্ট আসে সেটাকে আমি আউটপুট হিসেবে স্টোর করছি। If you want it, I can just print this output and you'll see that. ঠিক আছে? Print output, if I do so, print output করলে yes is the most frequent one. Clear না কেন? Is that okay? ঠিক আছে? Are we good? ঠিক আছে? Are we good? Yes, sir. So I found the মোডের পরে জিরো ইন্ডেক্স করেন। Sir, okay. Why did we do mode per zero? আচ্ছা আমি যদি না করি দেখেন, just look at this one. If I say print দেখেন ভালো করে দেখেন target, I could have just copied and pasted anyway. Column, okay. Dot mode, okay. Clear? Is that okay? Zero লেখিনি এখন, ঠিক আছে? Is that okay? আচ্ছা sir, what will this output বলেন? এটা কি আউটপুট হবে? So values print হবে। কিসের values? What values? value. দেখি এই যে টার্গেট কলামসে সবকটা প্রিন্ট ভ্যালুস, কারেক্ট নাকি না? Yes, no one yes, no আর yes করে, ঠিক আছে? Are we good নাকি না? Yes, so far so good. আচ্ছা এখন আমি যদি ডট মোড বলি তাহলে what will it do? দেখেন no আর yes যেটা সেগুলো কতগুলো নো? 1 2 3 4 5 no's and 9 yeses. তাহলে কোনটা মোস্ট ফ্রিকোয়েন্ট? What do you think? Yes, এখন ডট মোড যদি লিখি কি হয় দেখেন, when I print this off, what did it print out? Yes, এবং আবার এখানে একটা জিরো বলে একটা জিনিসও কিন্তু প্রিন্ট করছে। Did you see that নাকি না? Yes, sir. ওকে, আর আমি কি জিরো ইয়েস চাই নাকি আমি শুধু ইয়েস চাই? Yes. শুধু ইয়েস চাই, exactly. In order to just get that value, you have to write mode 0. So if I show you this one, এখানে mode
জিরো যদি লিখি এখানে, এখন যদি প্রিন্ট করি দেখি কি হয়। এখন দেখছেন শুধু ইয়েস প্রিন্ট আউট হচ্ছে। ইজ দ্যাট ওকে নাকি না? ক্লিয়ার? ওকে, আচ্ছা, that's why we did that. Anyway, I hope you get the point. So এই যে এখানে এই কোডটা what did this code do therefore? Train target column dot mode 0. It actually figured out which one is the most frequent value in the target column of the train set, and we stored this in the output variable. Is that okay নাকি না? Clear? ঠিক আছে? Are we good? Yes, sir. না, যেহেতু আমি মোস্ট ফ্রিকোয়েন্টটা পাচ্ছি, আমার জিরো আর ক্লাসিফায়ার কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটার জন্য এটাকেই আউটপুট করা, তাই না নাকি না? সো দ্যাটস হোয়াট আই এম গোইং টু ডু। সো উই মেক এ লিস্ট ফর দ্য প্রেডিক্টেড লিস্ট, সেটা ইনিশিয়ালি ইজ এন এমটি লিস্ট। আর অ্যাকচুয়াল ভ্যালুজ ইন দ্য টেস্ট সেটের অ্যাকচুয়াল ভ্যালুজ, এখন ট্রেন সেট না, এখন আমি টেস্ট সেট দেবো, রাইট? So I'm going to take the test data frame target column dot to list. So this will make the actual values of the test set data set. Clear naki na? Yes naki na? Are we good? Etuk thik ache? Yes, sir. Acha. Now, how we gonna predict it? Or every time I'm going to predict this output, because that's the most frequent one. So for x in actual values underscore test, predicted dot append output. So every time I predict the most frequent one, which was stored in the output variable. In order to just see it, now if I print out actual values test take print kori, আর predicted values comma predicted take jodi print kori, what will happen now? So actual values are now no, yes, no, yes, no, blah blah blah. Predicted সব কটাই হচ্ছে yes. Can you see that নাকি না? Yes, that's the most frequent one. ঠিক আছে? Okay, got that? So once we have done that, তারপর how do you find the accuracy? It's the same code as before. Accuracy বের করার জন্য আমি কি করব? I have a score variable called initially 0 I 0 for x in actual values test. If predicted I is equal to x, then score is score plus 1. Exactly the same code as before. I equals I plus 1. Print the score and print the accuracy in percentage, which is score times 100 divided by the length of actual value. Clear nakina? Is that okay? And now if we do that again, here I go. If we do so, কোথায় গেলাম আমরা? Oh, sorry, আমি একটু বেশি তার উপরে চলে গেলাম না? So if we do so again, you see it finds the accuracy. The accuracy is 64.28%. Clear nakina? Is that okay? Yes, sir. Acha. Now এতটুকু সবার clear মোটামুটি? I know there's a lot of things that's happening and you need to actually go back home, go through the codes very carefully. ঠিক আছে? Is that okay নাকি না? Are we good? Is that okay so far? Yes. Yes, sir. Okay, great. এখন there is one thing that I would like to discuss a bit. Okay, যেহেতু আমরা কোডিং নিয়ে কাজ করছি, আমরা there's something interesting that we can discuss. তাহলে which one? So আমরা দুটো baseline classifier দেখেছি, right? একটা হচ্ছে random prediction algorithm, random prediction classifier, আর একটা হচ্ছে this zero hour classifier. So which one is better? What do you think? এই data set এর জন্য? So zero hour এ পেয়েছি 64.28%, আর এই random prediction এ কত পেয়েছি আমরা? This is right. Random prediction এখানেও দেখছি 64.28, zero or 64.28. So which one is better? Oh, any idea? Sir, random এ তো স্যার প্রতিবার accuracy চেঞ্জ হবে, মানে Very good. Random classifier এ প্রত্যেকবার accuracy চেঞ্জ হবে। এটা কি সবাই ক্লিয়ার নাকি না? Yes, sir. Zero hour classifier এ কি সবসময় কি চেঞ্জ হবে প্রত্যেকবার? আমি যদি if I rerun this, will it change? No, sir. No. Why not? Why not? কেন না? স্যার ট্রেনিং যে ডেটা সেটটা আছে ওটা তো আর চেঞ্জ করতেছি না, মানে ডেটা সেট চেঞ্জ করছি না, so every time the most frequent value is the same, তাই না নাকি না? Right? yes, Okay, sir. so that's why it's not going to change. Okay, you are right. And just to check that, আবার ভালো করে দেখেন, এই যে এটা 0 আর রান করলাম, কল করলাম, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে 64.8, এটাকে আবার কল করে, আর রান করা দরকার নেই, বারবার কল, again call. So প্রত্যেক কলটা আবার বারবার নিচে চলে যায়, ঠিক আছে? Okay, let's call it again couple of times again.
still 64.2. Again, still 64.2. It will never change. Correct? Nakina. But what about this, this random prediction classifier? এটাকে এখন accuracy হচ্ছে 64.2. আমি যদি আবার print run করি, will it be still 64.2? No, No, sir. because now the prediction will be random, so it will be different. So let's run this. How much is this now? 57.14. Abar run kori. This time is 42.85. Abar run kori. This time is 85.71. Abar run kori. This time is 50% accuracy. Abar run kori. This is 28.57. Now, which one is better? For this classifier, if I ask you now this question, which one is better? How do you evaluate that? 0 আর প্লাস স্যার এইভাবে বললে তো হলো না, ঠিক আছে? এটা তো র্যান্ডমলি বলতেছেন, ইওর মানে অ্যানসার ইজ অলসো র্যান্ডম, 0 আর why 0 আর, ঠিক আছে? মেবি 0 আর, বাট why, how do you come to that conclusion? কারণ আমি তো র্যান্ডম 85% পাইছি, তাই না? তাই না? Yes, sir. Okay, so let's evaluate that. ঠিক আছে, একটু আগাই and we will do the evaluation with that. তা আমি এরপর এটাকে একটু analyze করার চেষ্টা করেছি. So we wanted to analyze the distribution of the random prediction classifier. So random prediction classifier, what have you seen? You have seen, every time you run it, the accuracy changes, তাই না? Yeah. So I wanted to see, আচ্ছা, এই যে accuracy যে চেঞ্জ হচ্ছে, what's the distribution of this accuracy? তাহলে আইডিয়াটা হচ্ছে অনেকবার রান করি, করে দেখি যে what's the distribution. Am I correct নাকি না? Is that clear? Yes. Yes, sir. So all I have done, ওই যে random prediction classifier যেটা ছিল, here the random prediction classifier, I copied that random prediction classifier, and this is my new random prediction classifier, and I changed in a few places. ঠিক আছে? Okay, that would help me to analyze this distribution. So what are the changes that I've done? So I call it now random prediction version 2. Just calling it version 2. ঠিক আছে? So one of the things that I have done this time is ভালো করে দেখেন. So it does all these things as it is, training করলেন, টেস্ট করলেন, সবকিছু ঠিক আছে। হ্যাঁ, যেটা এটা করবে না সেটা হচ্ছে আগের বার দেখছেন এই যে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুস এবং প্রেডিক্টেড আউটপুট এগুলো প্রিন্ট করছিলাম, এই প্রিন্ট করা বন্ধ করে দিয়েছি। Did you see that নাকি না? Yes. Could you see over here that we made this আউটপুটস এই প্রিন্ট করেছি, অ্যাকচুয়াল ভ্যালু কি, প্রেডিক্টেড কি, এগুলো আমি করেছি, কিন্তু এখানে আর করা হচ্ছে না। ইজ দ্যাট ওকে নাকি না? ইয়েস, ঠিক আছে। সো আই স্টপ দ্যাট। ইজ দ্যাট ওকে নাকি না? ক্লিয়ার? হ্যালো, Yes, sir. কথা বলতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, সো আই স্টপ দ্যাট প্রিন্ট আউট, এবং কতগুলো ম্যাচিং হচ্ছে ওই স্কোরটাকে প্রিন্ট করা বন্ধ করেছি। অ্যান্ড দ্য other thing that I have done, ঠিক আছে, which is very important in this case, এই যে random prediction, I just printed them, that's all. Okay, accuracy print করে ফেলছি, that's it, fine. এখন আমরা যেটা করছি নতুন, that is very important, যে এই যে accuracy-টা, ঠিক আছে, I store the value of accuracy. এই accuracy-টা print না করে I store the value of accuracy in a variable called accuracy, and then I return that accuracy. তার মানে যখনই আমি কল করব, আমি ওই accuracy এটা রান করে the accuracy কত সেটা প্রিন্ট আউট করব। Am I clear নাকি না? Is that okay? So if I take this code and and if I run this code, okay, you will see that there is no output. কোনো আউটপুট নাই, just simply এটা accuracy থেকে রিটার্ন করে দেবেন। ঠিক আছে? Is it okay নাকি না? Clear? Are we good? স্যার এই যে এখানে এই যে কার্লি সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে যে পয়েন্ট এটা হচ্ছে অ্যাকুরেসিটাকে 2 ডেসিমাল প্লেসে আনার জন্য। ঠিক আছে? অ্যাকুরেসি আমি আগেরবার তো অনেক ডেসিমাল প্লেস পর্যন্ত ছিল, তাই না? সো লেটস সে আই জাস্ট ওয়ান্ট 2 ডেসিমাল প্লেসেস। আই এম হ্যাপি উইথ দ্যাট, সো আই হ্যাভ টেকেন আপ টু 2 ডেসিমাল প্লেসেস। ইজ দ্যাট ওকে নাকি না? ক্লিয়ার? Yes, sir. আচ্ছা, এখন দেখেন how I can use this one to evaluate this one. Look at this one now carefully. I'm importing matplotlib.pyplot as PLT. I'm importing Seaborn as SNS, and I'm also importing NumPy as NP. Let's say আমি থেকে 200 বার রান করব। Let's say
So I said run is 200. So আপনি 2000 বার রান করতে চাইলে just make it 2000. ঠিক আছে? So I'm happy with 200 runs. So I wrote run equals to 200. First run করব I equals to 1. Accuracy list মানে প্রতিবার যখন রান করব তখন কি হবে, অ্যাকুরেসিটা কি করবে, সে রিটার্ন করবে, and I will store in this list. So initially this list is empty because I did not start running it, so there is nothing in my accuracy list. Is that okay nakina? Clear? Yes, sir. Now I'm going to run this now. How many times am I going to call this one? I'm going to call it 200 times. So this is what I'm writing, while I is less than equal to run. So I is initially 1, number 2, number 3, up to 200. 1 to 200, that means altogether 200 times I'm running. Now every time I'm running, again while loop exactly C++ is on. The only difference is colon there, the indentations, the ones that are under the while loop, so with the indentation. Now when I inside a loop, every time I'm running, I'm calling this random prediction version 2. Okay, J classifier type function take call korchi. I'm giving the training set and the test set as the same. Okay, এবং ওইটা কি করছে, accuracy accuracy-টা কি করছে, রিটার্ন করছে। ওই accuracy-টা আমি স্টোর করছি না ভেরিয়েবল কল accuracy, দেন ইন্ডেক্সটা বাড়ালাম, i এর ভ্যালু বাড়ালাম, i = i1 + 1, এবং এই accuracy-টা আই এম অ্যাপেন্ডিং ইন দ্য accuracy list। এই যে accuracy list যে লিস্ট আছে ওটাতে আমি অ্যাপেন্ড করছি। তার মানে এটা যদি রান করে 200 টাইমস রান করছি এবং 200 টাইমস প্রত্যেকবার যে accuracy গুলো আসে সেগুলা এই লিস্টটা is going to store it. Am I clear nakina? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Fantastic. So now if I say print accuracy list, I think I would be able to see that. I show you a little bit what happens. So if I run this one, so if I say print accuracy list, can you see that this is the list that we are getting, that is 200 accuracies. Prottekbar, first one at 42.86, 2 decimal places as you see now. Second bar about 42.86% accuracy, double 35.71, and so on. So we have got 200 different accuracies. Is that okay, Nakina? Are we good? Yes, sir. আচ্ছা, এই accuracy list থেকে একটা সমস্যা কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? Can you see? It's a list clearly, but can you see a problem in this list? Okay, let me tell you because we do not have much time. Okay, the problem is প্রত্যেকটা লিস্টের আগে কি আছে, একটা এই যে দেখেন প্রত্যেকটা ভ্যালুজ এর আগে কি আছে, কোড করা আছে না, সিঙ্গেল কোটেড। তার মানে এটা কি হিসেবে মানে স্টোর করা আছে এখানে, স্ট্রিং হিসেবে। এখন স্ট্রিং হিসেবে তো করব না, এটা তো ইটস আ নাম্বার, রাইট? না, এখানে ইটস আ ফ্লোট। আচ্ছা, so what I need to do is I need to convert the string to float. Now there is just a one line code which we can use from a numpy package that's what I can use. I say list np.float_accuracy list. তার মানে এই accuracy list যেটা আছে সেটা numpy.float_ ওই পার্টিকুলার লিস্টের নামটা দিলে সে এটাকে স্ট্রিং থেকে ফ্লোটে কনভার্ট করবে এবং ওটাকে আমি আবার accuracy লিস্টে স্টোর করছি। তার মানে this time this accuracy list will be what? This time this accuracy list will be all floating points. ঠিক আছে? Just to show you a little bit, আমি যদি এই print accuracy listটা বন্ধ করে দেই আর এটা যদি চালাই, এটা হচ্ছে after I convert into float, right? If I run this code, this time do you see that single quote over there anymore? No, sir. Nah, because I've converted this into what? Floating points. Is that clear, Nakina? No, that's great. So I've converted this into floating points. তারপর এখন তাহলে যেহেতু আপনারা ম্যাটপ্লটলিব করেছেন অনেকবার, সিবন্ড করেছেন, so we can look at the distribution. I can draw the box plot, maybe sns.boxplot. Okay, but box plot draw করার আগে I'll just take 2 more minutes or 3 more minutes. Okay, box plot draw করার আগে box plot can be Seaborn can be applied on data frames. কিন্তু এগুলা কিন্তু লিস্টে আছে। Accuracy list is a list, right? Nakina, I need to convert the list to a data frame. So the way we convert the list to a data frame is this: pd pandas.data frames. I'm converting pandas.dataframe accuracy list. এই accuracy listটা নিয়ে আমি data frame এ কনভার্ট করব, ঠিক আছে? এবং কলামের নাম হচ্ছে accuracy. There is only one thing, so কলামের নাম দিয়েছি accuracy. Let me just show you, তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। accuracy_df, এটা নাম রাখছে data frame টা। If I print this off, okay, all right, so can I not see accuracy_df? Okay, just a minute. So if I actually comment this one off,
and let's run this again. Acha, so somehow I cannot see the data frame, but in any case we can convert this one into data frame in this way. So list নিব, list নিয়ে যে ভ্যালু গুলো আছে সেগুলা কলামস নাম হবে অ্যাকুরেসি দিয়ে এটাকে data frame এ কনভার্ট করে নেব, ঠিক আছে? Once we have converted into data frame, the next thing that we can do, okay, is we can apply this sns.boxplot. So sns.boxplot data নাম হচ্ছে accuracy underscore df, এটা হচ্ছে data frame এর নাম accuracy underscore df, x axis এ কি রাখছি accuracy, এই যে accuracy মানে হচ্ছে যে accuracy values গুলো, ঠিক আছে? এবং এটার উপর একটা স্ট্রিট প্লটও যদি ড্র করি, okay, so we will see that the distribution looks like this. So that's how the distribution looks like. Okay, you see this is the distribution. So couple of times 30% accuracy, couple of times again, and all these things we can see. I to better high accuracy the age distribution the bhalo ashe na. So one thing that I can do is I can draw a hist plot. So if I draw a hist plot here, okay, histogram plot, okay, data hoche accuracy underscore df, x hoche accuracy, kd kernel density estimation true kore diyechi. So we see the histograms and we also see what's the kernel density estimation. So we can see যে কখনো কখনো দেখছেন 80% accuracy পেয়েছি আমি, right নাকি না? Clear? Is that okay? Are we good? Yes, sir. So far so good? আচ্ছা, অনেক সময় well, we don't have much time, but আমি just একটু বলি, ঠিক আছে? Quickly আপনারা দেখতে পারেন পরে, হ্যাঁ? যদি এখন you're interested যে এই যে KD যে যেটা আছে, এই লাইনটা আছে, এটাকে different color, আমি যদি color change করি, let's say I make the color different, let's say color equals to, I don't know, red, for example. Okay, so if I do that, both are red. ঠিক আছে, এখন যদি চান যে হিস্টোগ্রামটা এক কালার হোক আর you know this KD-টা এক কালার হোক, we can actually also do that. So you can actually look at this one. So আমি আর এখন এটা দেখবো না, but if you want to see that, we can actually do a little bit of changes and we can color the histogram as one color, and this is for visual appealing, ঠিক আছে? আর কিছু না, you can have a look at the board, and the KD is as I think red in color, green and red, ঠিক আছে? Okay, all right. And finally আমরা তাহলে অ্যাকুরেসিটাকে নিউমেরিক্যালি কিভাবে বলতে পারি? সো একটা করতে পারি যে অ্যাকুরেসি লিস্টে পেয়েছিলাম, okay, I can use the numpy's mean, so that will find out np.mean of that accuracy list will find out the average accuracy. So the average accuracy, so if I run it again, okay, if I run it again, average accuracy comes out to be 47.821%, and I can also find that the standard deviation, numpy.standard deviation, because there is a standard deviation because there is a distribution, right? So I find the standard deviation is 14 point this much. So I can actually now print the accuracy as the mean plus or minus the standard deviation, which is this. Okay, that's a good way to compare, you know, the random classifier with that of the zero classifier. I hope it makes sense, right? Nakina, clear? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Okay. So we have done a lot of codes. একটু বাসায় গিয়ে নিজেরা একটু ট্রাই করবেন, ঠিক আছে? একটু ট্রাই করবেন, ঠিক আছে? Okay, couple of things are quite new to you, so please try them and you should be fine, ঠিক আছে? I'm going to share the notebook with you guys so that you can actually do your own coding, try out different kinds of things, ঠিক আছে? Is that okay? নাকি না? Clear? I'll Yes, see you sir. guys later. Okay, I'm going to stop the recording, ঠিক আছে?